Hello, guys. Welcome to our YouTube channel. As you might have guessed, our channel is Techospy. We'll be talking about game reviews and tech reviews. ഇതൊരു മൾട്ടിലിംഗ്വൽ ചാനലാണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാറ്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ്. ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓൾസോ ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഗെയിം റിവ്യൂ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിം ഇസ് കോൾഡ് ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്. വളരെയധികം അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഗെയിം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി യുണീക്ക് ഗെയിം. Before I start my review, I just want to show you a small video clipping from this game. It's actually a first few minutes when you click, new game അടിച്ച് നമ്മൾ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാനത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫുട്ടേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദിസ് ഗെയിം. ഓക്കെ, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks, fragile mind, risk your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. ഓക്കെ, സോ യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ ദിസ് ഫുട്ടേജ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുട്ടേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഗെയിമാണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഫുട്ടേജ് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം എ ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ മൂവി ഓർ ലൈക്ക് എ വെബ് സീരീസ് ഓർ എനിത്തിങ്. The first initial video you see is taken directly from the game engine. അതായത് നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ ആംബിയൻസിലാണ് അവർ ആ ഗെയിം ഫുട്ടേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തൊരു പരിപാടിയായിട്ടല്ല. ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഹൗ യു ഗോണ പ്ലേ ദാറ്റ് ഗെയിം. ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഗോണ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം. സോ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദിസ് ഗെയിം ഇസ് ബേസിക്കലി വി ആർ ഇൻ എ പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വേൾഡ്. പലരും ചെയ്ത് മടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് വേൾഡ്. ബട്ട് ദ വേ ദേ അപ്രോച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് impact and apocalypse in this game is way different. We are greeted with another character, we are taken to a camp, and then we'll be assigned a task which is basic of this game. We'll be asked to unite all the cities in United States, and that's how the game goes. And eventually we'll be acquiring a thing called BB. That's our companion throughout the game. I'll get to that in the next part. So it's just got a very unique game, a very unique storyline. So the second part we're gonna talk about is gameplay. So gameplay mechanics എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി you're like a postman.
you're delivering goods, like Amazon delivery പോലെ, but imagine Amazon delivery without any bike or car ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തോളത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതാണ് ഈ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ hours of the gameplay at least, it's basically that. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കിട്ടും, യു വിൽ ഗെറ്റ് exoskeletons which you can use and all that. There is also reuniting the nation എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് you will be connecting with people and all that. There is also, as I mentioned, there is a baby which is basically a baby. It's called bridge baby in this. So ആ ബേബിയാണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And there is one more thing called likes. You can like people's structures. Like there is a multiplayer part of this game that പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. പല പ്ലെയേഴ്സും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വേറെ പല പ്ലെയേഴ്സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് എ മൾട്ടിപ്ലെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് വിതൗട്ട് ദി ഹാസൽ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് അതർ പീപ്പിൾ. ഫോർ എ ഗെയിം വിത്ത് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഇമ്പാക്റ്റ്, I feel like multiplayer aspect on polam, the more priority is for the story. The third thing I want to talk about is the game mechanics. Now this game have got an amazing game mechanics. Like GTA kathokane vandi eduthu adichittu, we are not caring charge undo allengi nammal petrol adikano adonno idu veno onnum nammal chindikkarilla. We just take the car or take the bike and we just leave. She game na adalla. Everything that you do has its own consequences. The charge will get depleted eventually. You have to charge it using the charging towers or charging pillars and all that. Usually എല്ലാ ഈ ക്യാമ്പുകളുടെ അവിടെയും ചാർജിങ് പില്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിക്കവാറും സമയത്തും. അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സെർവറിനകത്തുള്ള പലരും വിട്ടേച്ച് പോയി ലൈക്ക് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചെയ്തും യു ക്യാൻ ചാർജ്. They also have exoskeletons, like if you don't want to travel in your bike all the time, like നിങ്ങൾക്ക് ചില മലയൊക്കെ കയറണമെങ്കിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. It has got a very good terrain, so you can use your exoskeleton to climb or run or whatever. So that is a very good game mechanic. Game gives you full control of the game, full control of what you want to do with your equipments. They don't force you to just do this and do that. You have full control of the game, which I really love. And the fourth thing I want to talk about is the game itself. This is a very unique game which I have seen very less in recent years. Actually, this game was first released in 2019 exclusively for PlayStation 4. Okay, and a year later they brought it to PC because of how good this game is. It was so unique, and even the PC space, it got like a breath of fresh air. The man behind this game, Hideo Kojima, was known to be a very good game developer. അതായത് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാസ് ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഐ ലവ് ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ, ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ. See, this multiplayer integration feels like this world is lived in. പല സ്ട്രക്ചേഴ്സും വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വേ ലെസ് എഫേർട്ട് ഫോർ ദ ഡെവലപ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബെറ്റർ ഫോർ അസ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് വി ഫീൽ ദ വേൾഡ് ഇസ് മോർ living. So that is one of the things I love about this game. This is one of a unique game which I have seen all these integrations and all these game styles and everything. And the fifth and final most thing is the photorealistic fully explorable open world. ഞാനിത് അവസാനം ഇടാനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട്. Because everything I've said is about the game mechanics, game story, everything is directly related to the game. And this last and final point, photorealism, is just a cherry on top, I would say. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ every other game only focuses on how you can improve the photorealism of the game. None of the games I've played in recent years have gripped me like the story of this game. Actually, it's one of the few games I've actually teared up toward the end. That story makes us more attracted to that game. So there is a, how would I say it, a replayable element to that game. When you play the latest game, you're just doing it for benchmarking or just watching the graphics. That's it. There is no story. Especially one of the prime example is Cyberpunk. Cyberpunk is a very good example. Zero story ആയിരുന്നു. It had like, I've played Cyberpunk and I hated the story. It was really bad. I mean, now it's better. They have introduced some submissions and they've also introduced a DLC which is way better. But they actually focused on the photorealism, focusing on making the game graphics so good that they forget how to build a game, how to build the story of a game.
സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾഡ് ഗെയിംസിനോട് കുറച്ചൊരു ഇതുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സോണി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇതും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഗെയിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സോണി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് ആർ ലൈക്ക് on a different level. PlayStation Studio games are like, they choose very good story and very good gameplay, like Ghost of Tsushima, Last of Us, God of War, Marvel Spider-Man. I mean, Spider-Man is not a new game which came to PC. I mean, before PlayStation lok irangunnadinu munpe pande Spider-Man okke undu, Web of Shadows, Spider-Man 2 3 adokke PC il pande irangiyana, but it didn't hit that, that wow factor with the PlayStation could. So they are dedicated on providing a quality experience, which I really appreciate, especially this game also. So that's it. So I'll be giving a rating of this game. So out of 10, I would give 9.5. Now you might be thinking, ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവന് ഗെയിം ഇത്രയും അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ്, അടിച്ചുപൊളിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് 9.5 കൊടുത്തെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. See, this game was not primarily built for PC. It was actually developed for PS4. ഇത് പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് പി സിയിലോട്ട്. Lot of bugs when it came to PC. I'm not saying it as a bad thing. I mean, now it's better, and they're also planning it to release on Apple Silicon as well as on iPhones and iPads, which is very great news for mobile gamers and all that. They focused on a story mode that many people didn't even realize there were much bugs in this game. That's one thing. Second thing is that this game, although how much ever unique and it feels different, it feels so lonely and boring at times. I mean, there are filler musics, very good music score, but it was also some kind of experience where ee parnole hustle bustle onnu illande you can relax and explore ennu paranjoru vibe aatana eniki feel cheythu. I really love how they implemented different parts of this game, how they implemented fights, how they implemented different mechanisms which is very new to this game. It's a game that's built with love and built with affection, which is why I gave it a 9.5 rating. So that's pretty much it. Hope you guys enjoyed my pilot episode. If you like this video, subscribe if you're new to my channel. Leave your thoughts in the comment section below and I'll get to it right away. And I'll see you guys in the next one. Peace out.